Да, и тема, которую мы очень хотели, про индекс счастья. Веселое, очень сложности много, правда? Самое оно. Индекс счастья, то, что нам нужно. Yeah. Hello everyone. Very good evening. Здравствуйте все, прекрасный вечер. At least you all look quite happy. So probably I don't have to talk about index of happiness. Вы все выглядите очень счастливыми, поэтому, наверное, мне не стоит говорить об индексе счастья. It's a great pleasure for me coming here in this School of Economy and to meet all of you this evening here once more. Для меня большое удовольствие вновь приехать в Высшую школу экономики и встретиться здесь со всеми вами. Last time I had a wonderful time and a good memory of people who came here. Последний раз я чудесно провел время, и у меня остались хорошие воспоминания о тех людях, которые сюда пришли. People who really have a keen interest in higher aspect of life. Люди, которые обладают живым интересом к высшим аспектам жизни. People who are actually very open to understanding more deeper sense of our being. Люди, которые на самом деле открыты к более глубокому пониманию сущности нашего бытия. And people who seems to have a genuine concern and care about the situations of our life. И люди, которые обладают искренней заботой и переживаниями за все ситуации, которые происходят в жизни. So I'm here tonight just to share some of my own experience, my own trainings. Сегодня я здесь, чтобы поделиться с вами своим собственным опытом, своим учением. And happiness is quite a relative thing anyway. Радость — это очень относительная вещь, так или иначе. It's a relative thing because often it depends on how we think of it. Она относительна, потому что очень часто она зависит от того, как мы о ней думаем. Our views, our attitude plays important role. Наши взгляды и наши отношения играют очень важную роль. Because same thing we can view positively and it gives happiness. Потому что одну и ту же вещь мы на нее можем взглянуть позитивно, и она дарит нам счастье. And the same thing we view negatively, it gives us unhappiness. Но если мы посмотрим на ту же вещь негативно, то она будет давать нам несчастье. So most of the time, happiness is not actually something that exists outside somewhere. Поэтому чаще всего счастье — это не то, что существует где-то вовне. Happiness is really about how we view ourselves and others. Счастье, на самом деле, это про то, как мы видим себя и других. So I don't have something in my pocket to give you. This is happiness. У меня нет в кармане, к сожалению, чего-то, что я могу вам дать и сказать: вот, это счастье. Because you have in you all the potential to be happy. Потому что у вас есть полный потенциал для того, чтобы быть счастливыми. Also, your choice to be unhappy. И ваш выбор быть несчастливыми. So, the basis of happiness. В чем суть счастья? As a Buddhist, I grew up in the philosophy, in the trainings of a belief. Будучи буддистом, я вырос в философии и обучении убеждений. That the fundamental belief of Buddhist philosophy, Buddhist teaching. Основные положения буддистского учения, буддистской философии. Is that we as a human being are fundamentally, basically good. Состоит в том, что мы, как люди, как существа, фундаментально, по сути своей, хорошие. That is a very important view, fundamental viewpoint. Это очень важная точка зрения, фундаментально важная. It doesn't mean we don't have problems. Это не значит, что у нас нет проблем. We have certainly
problems that are coming quite naturally. We have problems that are created by ourselves. У нас есть проблемы, которые приходят естественным путем, и есть проблемы, которые мы сами себе создаем. But fundamental goodness, something that exists in us all the time. Но вот эта вот фундаментальная хорошесть – это то, что всегда существует в нас. So it's called basic goodness. Это называется основная, базовая хорошесть. Because there is a basic goodness. Потому что она есть, это базовая хорошесть. Therefore, it is possible for us to be happy. Таким образом, возможно и нам быть счастливыми. Because there's a basic goodness in us, therefore it is possible to embrace ourselves. Потому что она в нас есть, мы можем обнять, раскрыть и обнять себя. Therefore, we can develop loving kindness, Таким образом, compassion, attitude to oneself. мы можем выработать отношения любящей доброты и сострадания в отношении и себя тоже. Okay? Абсолютно. Good. You see, so one of the source of stress and how to say unhappiness in life. Один из источников стресса и несчастья в жизни is our basic attitude – это наше базовое отношение to oneself. к себе. So we have learned to be efficient and tough. Мы научились быть эффективными, крепкими. We have learned to be successful. Мы научились быть успешными. But we have difficulty in how to love ourselves. Но мы сталкиваемся с трудностями и сложностями в том, как любить себя. How to be kind to oneself. Как быть добрым к себе. And how to be compassionate И to oneself. как преисполниться сострадания к себе. Touching the core of humanity. Затрагивая те самую основу, самый стержень человечества. The core of humanity is basic goodness. Основа – это есть эта базовая доброта. Are you okay? Все хорошо? Окей? So, you see, it's not a big deal. I mean, it's not something extremely, I'd say, difficult view to think about. Это не что-то серьезное, это не какой-то крайне сложный взгляд и точка зрения, о которой можно подумать. Because the fact is that all time in our life, whatever we do, see, engage ourselves in life through jobs, through health, through relationships, through families. Факт в том, что все, что мы делаем в нашей жизни, все, во что мы вступаем в отношения через работу, через наше настроение, через здоровье, через настрой. And through spiritual path as well. See. И все то, с чем мы реагируем, через то, что можно назвать духовной частью. So one of the main purpose behind this is wanting to be happy. Одна из главных целей, которая за этим стоит, это желание быть счастливым. The pursuit of happiness. Погоня за счастьем. No one consciously planned to be unhappy. И никто осознанно не спланировал себе быть несчастливым. We don't plan tomorrow at 9 o'clock I'm going to be very angry. Мы не делаем себе план. Завтра в 9 часов вечера я буду очень зол. It doesn't happen like that. Так не происходит. But we plan to be happy. Но мы планируем быть счастливыми. So if there is something that does not correspond to our deepest value or deepest, how to say, core being. И если что-то не отвечает на вот эту нашу основную ценность, на то, что можно назвать сутью бытия, if something does not relate to that, our basic fundamental being of basic goodness. Если что-то никак не связывается с этим с нашей основой бытия, с нашей основной базовой добротой, then it is difficult to think that everything we do in life is actually in the pursuit of
happiness. Тогда сложно представить, что все, что мы делаем в нашей жизни, является этой погоней за счастьем. So when we are happy, we don't complain. Когда мы счастливы, мы не жалуемся. Why we don't complain? Почему мы не жалуемся? Because happiness corresponds to our basic being. Потому что счастье отвечает на наше базовое, основное бытие. Our basic being, fundamental goodness, corresponds to happiness. Наше бытие, это фундаментальная доброта, отвечает, она реагирует на счастье. When we are unhappy, we complain. Когда мы несчастливы, мы жалуемся. Because it doesn't correspond well to our basic core of being. Потому что это не отвечает нашей сути бытия. As simple as that. Все так просто. When we get angry, mad and frustrated, Когда мы злимся, когда мы сходим с ума, когда мы испытываем фрустрацию, not because we want to become the best angry person in the world. не потому что мы хотим стать самым лучшим злым человеком в мире. Probably we will become one day, but you see, the fact that why we get angry, why we become frustrated, is not being accomplishing, not being able to accomplish, not being able to fulfill something good, not something bad. И на самом деле, если мы будем пытаться, куда-нибудь мы станем, но на самом деле мы испытываем это несчастье от того, что мы чувствуем, что мы не можем в это время сделать что-то хорошее, а не что-то плохое. Because I'm unable to fulfill, unable to accomplish something good. Потому что мы не можем достигнуть, мы не можем исполнить чего-то хорошего. That would bring me happiness, Что-то, что бы принесло мне счастье, peace, умиротворение, joy. радость. Therefore, frustration. Таким образом, фрустрация. Anger is a form of frustration Злость – это тоже форма такой фрустрации. for not able to achieve happiness. Неспособность достигнуть счастья. So in this case, anger is secondary emotion В этом случае злость является вторичной эмоцией. because the first emotion, primary emotion, is basic goodness. Потому что первая эмоция, основная эмоция – это доброта. So, as the human being, we all have this common thing. In all of us, we have this deep potential to be happy because our basic fundamental being is goodness. У нас у всех, у людей есть общий потенциал, общая возможность быть счастливыми. Эта возможность как раз обусловлена этим основным добром, этим основным хорошим. Хорошо. Очень хорошо. So you see, when we laugh, we laugh because we can laugh. Когда мы смеемся потому, что мы можем смеяться. But laughing is something ingrained within ourselves. Но смех – это то, что естественно в нас есть. A smile is ingrained with us. Улыбка тоже в нас. Otherwise, somebody cracking a joke or somebody just doing something funny cannot make us laugh and smile. Тогда бы, если бы кто-то смеялся или что-то смешное делал, мы бы в ответ не смеялись, мы бы не улыбались. We cannot force smile Мы не можем заставить, мы не можем вынудить улыбку, if smile doesn't come naturally to us. если улыбка сама естественно к нам не приходит. So happiness cannot be imposed. Счастье нельзя на кого-то наложить. Happiness is something deep within us Счастье – это что-то глубоко в нас. because it is connected to our fundamental basic goodness. Потому что оно соединяется с нашей фундаментальной основой, с добротой. So if we want to be happy, Если мы хотим быть счастливы. yeah, really, I mean, of course, everybody wants to be happy. И, конечно, все хотят быть счастливыми. Me too. В том числе и я. So if we want to be happy, the point is touching, embracing our fundamental basic goodness. Если мы хотим быть счастливыми, надо соприкоснуться, обнять нашу основу, наше основное добро. As long as we are not comfortable, within ourselves, as long as we have not a positive attitude, Пока нам неспокойно с собой, пока у нас нет этого позитивного отношения, позитивного настроя, happiness
difficult. Счастье сложно. So, changing the fundamental attitude. Поэтому надо изменять вот это фундаментальное отношение, настрой. The first step towards the real sense of happiness. И это первый шаг к настоящему чувству счастья. We talk about mindfulness, we talk about compassion, but all this mindfulness and compassion has to base on something positive. Мы говорим про осознанность, мы говорим про сострадание, но и осознанность и сострадание должны полагаться на что-то позитивное. If we think that the whole world is how to say very good, but I am really bad. Если мы думаем, что весь мир это очень хороший, а мы это по-настоящему плохое, then happiness cannot begin. тогда счастье не может начаться. Or sometimes we think the whole world is bad, I am the only best person. Или иногда мы думаем, что нет, весь мир хороший, я в нем единственный лучший человек. Also doesn't happen. Тоже счастье не происходит. The basis of compassion and mindfulness or loving kindness Основа сострадания и осознанности – это любящая доброта. is our own basic fundamental goodness. That is the positive point to recognize, И to вот work, наше собственное добро – это та точка, распознавая которую мы начинаем работать. to have less complaint, Мы начинаем меньше жаловаться, to have less opinion, меньше мнения, less judgmental. меньше суждения. A lot of people unhappy because we are constantly judging ourselves. Многие люди несчастливы, потому что они постоянно судят и осуждают себя. Because we have so much opinion. Так много мнений у нас. We don't truly seem to relax and embrace and understand the fact that there is something good in me. Мы не можем расслабиться, отпустить, раскрыть объятия и понять, что внутри меня есть что-то хорошее. Sometimes I think we cannot believe that I can be happy. Иногда мы думаем, мы даже не верим в то, что мы можем быть счастливы. That's it's a kind of a very ironic that we even have to wonder that can I be happy? Иронично, да, что нам приходится задумываться и удивляться, а могу ли я вообще быть счастливым? Yeah, the sense of guilt is very strong. Чувство вины очень сильное. Almost the fact that I am not allowed to be happy. Как будто тот факт, что мне не позволено, мне не разрешено быть счастливым. If I am not allowed to be happy, if my own opinion, if my own perception about me is so negative, Мне не позволено быть счастливым, когда мое видение, мое мнение о себе настолько негативно. how can I make others happy? Как я могу сделать счастливыми других? We make others happy if we embrace our own happiness. Мы делаем других счастливыми, если мы действительно принимаем наше собственное счастье. Otherwise, we cannot say, oh, I'm so unhappy, please come, let me make you happy. Иначе мы не можем сказать, знаешь, я так несчастлив, давай я сейчас сделаю счастливым тебя. That is not going to work. Это не сработает. Yeah, I'm so desperate to want to make other people happy. Я так хочу, мне так хочется делать счастливыми других людей. So please come, let me make you happy. Пожалуйста, подходите, давайте я вас осчастливлю. Because I am very unhappy. Потому что я очень несчастлив.
It's like this. Madam Compassion. Это мадам сострадание, знаете? Like someone wants to force kindness in others so much. Кто-то хочет силой дать доброту другим настолько сильно, that when the lady walks in, we call Madam Compassion coming. Что когда заходят люди, мы говорим, мадам сострадание, заходите. Run. Бегите. Such situation happens when we are unable to connect to our own basic source. Это происходит в таких ситуациях, когда мы не способны соединиться с нашим основным источником. We can create a sense of happiness by being warm and kind and compassion to oneself. Мы можем создать это чувство счастья, когда мы проявляем тепло, доброту и сострадание сами к себе. But not artificially. Но не искусственно. Not with an artificial kind of thinking or perception. Не искусственным мышлением или восприятием. But really deeply feeling this fundamental goodness in ourselves. Но по-настоящему глубоко чувствую эту фундаментальную доброту и хорошесть в нас. So the point is, we are basically okay. Суть в том, что по сути-то мы окей, мы в порядке. Basically fine. По сути, с нами все нормально. But we have problems. Но у нас есть проблемы. That's normal. Все нормально. Fundamentally okay, but have problem, easy to solve. В принципе, мы окей, но есть проблемы, да, легко решить. But fundamentally problem. Но фундаментально проблема. Fundamentally wrong. If fundamentally wrong, on plus problem, then it's big problem. Если мы по сути не в порядке, плюс проблемы, то вот это действительно, это настоящая проблема. Do you get what I'm trying to say? Понимаете, что я хочу сказать? Are you okay? С вами все нормально, вы окей? Yeah. Nothing personal though. Yeah. Nothing personal. Ничего личного. So that's why mindfulness is a step towards understanding, discovering that fundamental goodness. Вот почему осознанность – это шаг к пониманию, к открытию этой фундаментальной доброты. That we become less critic of ourselves. Мы становимся менее критичны сами к себе. That we become less opinionated and less judgmental. У нас становится меньше мнений и меньше суждений. So mindfulness brings sense of compassion as well. Поэтому осознанность приводит и чувство сострадания также. Now, what mindfulness means Что означает осознанность? Basically means to be in the nowness. По сути, означает быть в сейчас, To be in the present. быть в настоящем. Mindfulness doesn't mean to inquire and to trying to know all about everything. Осознанность не значит попытаться обо всем осведомляться, попытаться узнать все обо всем. So, mindfulness simply means being in the immediate present moment, in the immediate nowness. Значит, находиться в настоящем моменте, находиться в сейчас. By being in the immediate present moment, we are not indulging in the past or future. И находясь в текущем, настоящем моменте, мы не наслаждаемся ни прошлым, ни будущим. Past brings worry, tension. Прошлое приносит беспокойство, напряжение. Future planning brings another anxiety and tension. Планирование и планы в будущем тоже приносят за собой беспокойство, тревоги и напряженности. Between past and future, we lose
the present. Между прошлым и будущим мы теряем настоящее. In the worry, in anxiety. В беспокойствах и тревогах. So we always live either in the past or future. Мы всегда живем либо в прошлом, либо в будущем. In between, we forget to live in the present. А между тем мы забываем жить в настоящем. So from this point, one can say that we actually never lived. Поэтому можно сказать, что с этой точки по-настоящему никогда и не живем. So mindfulness is not about knowing the past. Осознанность не про то, чтобы знать прошлое. Mindfulness is not about planning a better future. Осознанность не про то, чтобы спланировать лучшее будущее. But mindfulness about here, in the being, in the nowness, here and now. Осознанность — это про здесь и сейчас, и про бытие здесь и сейчас. If we can be here in the now, если мы можем быть здесь и сейчас, then we can love ourselves. тогда мы можем любить себя. We can be kind to ourselves. Мы можем быть добрыми к себе. Right here, right now. Прямо здесь, прямо сейчас. That is mindfulness. Это осознанность. No complaint. Нет жалоб. You know, one of the difficulty we have in life, Одна из трудностей в нашей жизни, not because of, not with people. не с людьми, не в людях. One of the difficulty in our life is not able to be oneself, Одна able to из face oneself. сложностей в нашей жизни — неспособность быть собой, неспособность ощутить себя. We are quite easy with people, Мы очень легко с людьми, but when we come to face oneself, но когда мы сталкиваемся лицом к лицу с собой, quite difficult. весьма непросто. So what is it that we're trying to run away from myself? Почему же мы пытаемся убежать от себя? What is so bad about myself? Что такого плохого во мне? We talk about love, kindness, compassion. Мы говорим о любви, доброте, сострадании. We appreciate others' kindness, others' compassion to us. Мы ценим доброту и сострадание других людей, направленные на нас. So why it is so difficult for us to be kind Так почему же нам столь сложно быть добрыми and loving и любящими to oneself? к себе же? So mindfulness brings us to the present moment where we face ourselves. Осознанность приносит нас в текущий момент, где мы смотрим в лицо своего же. Mindfulness is awareness, actually. Осознанность на самом деле это осознавание. And awareness happens only in the present moment. И осознавание происходит только в настоящем моменте. Because it is not thinking. Потому что это не мышление. Awareness is not thinking. Осознавание это не думание. Since awareness is not thinking, it presents in the nowness. И так как осознавание это не думание, оно представляется в сейчас, здесь. When we can be in the awareness, Когда мы можем быть в осознавании, we can learn how to respond, мы можем научиться, как отвечать, not react. а не реагировать. In our normal life, we only react. В обычной жизни мы только реагируем, Because we are not in the moment of awareness. потому что мы не в моменте осознавания.
Because to be in the present moment, one needs to be in silence. Для того, чтобы быть в настоящем моменте, человек должен быть в тишине. Silence. Yeah. Тишина. And silence is something we don't like much. И тишина — это что-то, что нам не очень нравится. Because we love entertainment. Мы любим развлечения. Because silence means present. Тишина означает настоящее. Do you get it? Silence means being present. Понимаете? Тишина означает присутствие. Silence means open. Тишина означает открытость. Silence means ready to listen. Тишина означает готовность слушать. Ready to open, ready to listen. Готовность открыться и готовность послушать. In listening, there's a beauty. В слушании есть красота. By listening, we learn to respond, Слушая, мы учимся отвечать, not react. а не реагировать. So we love to talk. Мы Like me now. любим говорить, как я сейчас. Like talk all the time. Мы говорим постоянно, все время. So, if everybody talks, nobody listens. А если все говорят, никто не слушает. So when everybody talks and talks, we only react. Когда все говорят и говорят и говорят, мы только реагируем. This is what I was always telling about Mother Teresa's event of life story. Это то, что я всегда рассказывал про историю жизни матери Терезы. I found it very beautiful and very touching. Она прекрасная, как я обнаружил, и очень трогательная. She once visited a church of Mother Mary. Она однажды посетила церковь Девы Марии. She prayed for some time inside. Помолилась с ней какое-то время. And then when she came out, everybody wants to know what happened. И когда она вышла, все захотели узнать, что же случилось, что же произошло. So everybody asked her, so what did the Mother Mary told you? Все спросили, а что Богородица тебе сказала? And the Mother Teresa said, she listened. Мать Тереза сказала, она слушала. And then they said, so what did you tell her? И они спросили, а что ты сказала ей? She said, I listened. Она сказала, я слушала. That is something beautiful. I mean, to me personally, it's very touching. И это прекрасно, и лично для меня это очень трогательно. Because sometimes in silence we can communicate something so deep. Потому что иногда в тишине мы можем общаться о чем-то очень глубоком. Free of judgment. Без суждения. Sometimes we talk and talk and talk and we don't understand. Иногда мы говорим и не понимаем. And the worst is we even forget what we are talking about. И еще что хуже, мы забываем, о чем мы говорим. See, so mindfulness, I think many of you know now, meditation is very, very widespread now. It has really entered into mainstream society and educational institution, medical institution, science have a very good evidence of how meditation works. Поэтому вы все знаете, что такое осознанность. Наверняка все знали, что такое медитация. Она уже очень широко распространилась в разные аспекты жизни, в образовательные учреждения, учреждения здравоохранения. Ученые уже очень много исследовали то, как она работает. Вы, наверное, тоже об этом слышали. That the mindfulness brings positive result, positive feeling, positive attitude. Осознанность приносит позитивный результат, позитивное чувство, позитивный настрой. That kind of positive, attitude or positive, feeling comes from touching the deeper core of our being. И этот позитивный настрой
это позитивное чувство, оно идет из соприкосновения с самой сутью, основой нашего бытия. How much time I have? Huh? Okay. You can still listen. Можете все еще слушать. Yeah. So it's like that. I think in order to be, how to say, in order to be understanding the happiness, Поэтому это необходимо для, как сказать, понимания счастья. it also means developing a positive attitude to oneself. Это также значит развитие позитивного настроя, позитивного отношения к самому себе. To connect to our own basic goodness. Соединяться с нашей вот этой основой, с нашим основным добром и That хорошим. we are fundamentally not bad person. Что вы, по сути, по основе своей, не плохой человек. No one is born bad. Никто не рождается плохим. We become bad sometimes. Да, иногда мы плохими становимся. So in order to connect to that deeper sense of our basic goodness, we need to learn mindfulness meditation. So mindfulness meditation is nothing extraordinary, simply means being in silence in the moment. И First step. для того, чтобы соединяться с этой основой, с этой сутью, и есть медитация осознанности. И медитация осознанности – это не что-то очень сложное. Это просто навык побыть в тишине с самим собой. So silence is the first step towards mindfulness meditation. Тишина – это первый шаг к тому, что есть медитация осознанности. To be being in the present moment. Быть в настоящем моменте. Then, as we develop more space around us, more room around us, Затем, как вокруг нас развивается больше пространства, больше места, it is possible to discover something beautiful, возможно становится открыть нечто прекрасное, something profoundly beautiful about us. что-то очень глубоко красивое в нас. When there's a silence, when there's space, when there's openness, Когда есть тишина, есть пространство, есть открытость, we become free from judgmental mind. мы становимся свободными от осуждающего ума. Then we can truly discover something so nice about us. Затем мы сможем открыть что-то такое приятное в нас. That is the stepping stone, Это первый шаг, это первый камень. the first heartbeat Это первое биение пульса, of compassion. сострадания. Something Что-то wonderful. чудесное. That my life makes sense. Что моя жизнь имеет смысл. That my life has a purpose. Что в моей жизни есть цель. And the purpose of life И цель жизни simply просто to be happy. быть счастливым. Otherwise, I don't know what is the real purpose of life. Иначе я не знаю, в чем истинная цель жизни. I mean, really, what is the real purpose of life? Правда, в чем истинная цель жизни? Directly or indirectly, Прямо или косвенно? to be happy. Быть счастливым. Then life makes sense. Тогда в жизни есть смысл. Life becomes compassionate. Жизнь становится сострадательной. Our engagement to society, to people, becomes meaningful. Наше взаимодействие с обществом, с людьми становится исполненным смысла. Life becomes meaningful Жизнь становится исполненной смысла, when there is compassion present. когда в ней есть сострадание.
Now, when we have compassion, doesn't mean everything is going to be good or great. Когда у нас есть сострадание, это не значит, что все будет выглядеть хорошо или здорово. There are always challenges, always difficulties. Всегда есть вызовы, всегда есть сложности. Compassion doesn't mean that just because we develop some kind of compassion, then the whole world is going to change positively for us. Не значит, что если мы выработаем какого-то рода сострадание, весь мир для нас изменится к позитиву. Indeed, compassion gives us ground to work. На самом деле сострадание дает нам поле для работы, Not to lose hope. а не чтобы терять надежду. In the worst of difficulties in life, compassion always becomes our strength. В самом худшем, в самом сложном моменте жизни сострадание становится нашей силой. So myself, for example, I'm a Buddhist. And I'm not a very good Buddhist, but not a very bad Buddhist. Я, к примеру, буддист. Буддист не очень хороший, но и не очень плохой. So I've and I did my homework. Я домашнее задание сделал. I studied a lot of Buddhist text and philosophy. And I did a master in Buddhism philosophy. Очень много изучил текстов, элементов философии буддизма и получил степень магистра в философии буддизма. And I did some retreats, like going to the mountains and spending years in solitude, and some crazy people do that. Проводил я ретриты, как знаете, когда некоторые безумные люди уходят в горы и проводят там годы в одиночестве. So I did all of these things anyway. Все эти вещи так или иначе я сделал. But life is always challenge. Но жизнь это всегда вызов. When I come out of retreat, still same. Life is same. It's not going to change. Когда я выхожу из ретрита, жизнь такая же, ничего не изменится. Just because I have changed a little bit. Просто потому что я немножко изменился. Doesn't mean I expect the world to change for me. Не значит, что я ожидаю, что мир изменится для меня. But my relation to the world, how I relate to situation, changes a little bit. Но мое отношение к миру, то, как я отношусь к ситуации, немного изменилось. That makes big difference to me. И это для меня играет большую роль, большую разницу. Same problem, Та же проблема, same situation, та же ситуация, but how I relate to that situation но то, как я отношусь к ситуации, change a little bit. немного изменилось. That makes difference. И вот в чем разница. And I consider myself as a socially engaged Buddhist. Я считаю себя буддистом, вовлеченным в общество. So I have always worked with how to bring compassion on a practical level. Я всегда работал с тем, как приносить сострадание на практический уровень. Not just intellectually, Не только интеллектуально, on the philosophical level, на уровне философии, but practical application. но практически применение. And to me, the one person that influenced me so much И для меня человек, который на меня так сильно повлиял, is not my teachers, не мои учителя, but my grandmother. но моя бабушка. She was a perfect example. Она есть, она была идеальным примером. Compassion in action. Сострадание в действии. I learned a lot from her. Я очень многому у нее научился. Her generosity, Ее щедрости, her space, ее пространству, her love, ее любви. not just for the family, Не только любви к семье, but to everyone. но ко всем. And she was just a very regular woman. See? И она была достаточно обычной женщиной. Very strong built, Очень крепко сложенной, very powerful, очень сильной, and the boss. начальницей, боссом. But at the same time, very soft, kind, compassionate. В то же время очень мягкой, очень доброй, очень сострадательной. See? She told me, by giving, Она научила меня,
давая, you don't become poor. ты не беднеешь, ты не становишься беднее. This is my mantra Это моя мантра from my grandmother. от моей бабушки. In the daily life, see, giving doesn't necessarily mean we have to be so charitable by bringing material to give. В повседневной жизни, когда мы говорим про отдавание, отдачу, это не значит, что мы должны быть щедрыми в том, что мы даем какой-то материал. In the daily life, giving means being available. В обычной жизни отдавать значит быть доступным. By being available to situations. Быть доступным к ситуациям. Any one of us can always bring that sense of giving. Любой из нас может всегда принести это чувство отдачи, By making ourselves available. делая себя доступным для чего-то. So, compassion in action, I will tell you one example also. Я приведу вам еще один пример сострадания в действии. There was one dog who was badly wounded. Жил-был пес, который очень сильно поранился. So, on the roadside, the dog is suffering Собака страдает у дороги. with a lot of germs or bacteria, germs. what- Много бактерий, микробов Worms, в ране. worms. Много личинок и червей в ране. So, two people come. Идут два человека. One, very religious, Один очень религиозный. with mala like me. У него четкий, как у меня. See the dog Видит собаку and pray. и молится. Pray. Молится и молится и молится. Other one, Другой not religious, нерелигиозный. practical. Практичный человек. Go direct to the dog, hold it, Идет к собаке и берет ее на руки, держит ее. and bring the dog to hospital. И несет собаку и приносит ее в больницу. The religious person still praying. Религиозный человек все еще стоит и молится. So for me, that is not practical. That is not compassion in action. Для меня это не практично, это не сострадание в действии. Practical is this one, being available, no hesitation at that moment. Практическое сострадание, вот это быть доступным, без колебаний, в этот момент. These days, we have many religious people, very highly educated, highly religious. Я знаю, у нас есть на сегодняшний день очень много людей религиозных, людей высокообразованных и религиозных. But not necessarily good person. Но не обязательно это хорошие люди. Good person here means good heart. Хороший человек здесь значит хорошее сердце. Good heart means heart of kindness and compassion. Хорошее сердце значит сердце доброты и сердце сострадания. We have kindness and compassion, we don't need religion. У нас есть доброта и сострадание. Нам не нужна религия. Religion is supposed to make us more kind, more compassionate, a better person. Должна вроде бы сделать нас добрее, сострадательнее, сделать нас лучшим человеком. But if religion is making us more bad, more angry, Но если религия делает нас хуже, если религия делает нас злее, then I think that is no real value. тогда, я думаю, в этом нет настоящей ценности. Because in the world, we still have room for good person. Потому что в мире есть место хорошему человеку. We always need a good person. Нам всегда нужен хороший человек. Person with a good heart. Человек с хорошим сердцем, Kindness. добротой, состраданием. So all of you have your family, you have your daily life and challenges every day. У всех вас есть семьи, у всех вас есть ваша повседневная жизнь, у всех вас есть каждодневные вызовы. Under such situation, what works is not to lose sense of basic goodness. И вот в этой ситуации что помогает? Не потерять эти чувства хорошего. And if you can remain every day 10 minutes of silence, Если каждый день вы сможете 10 минут оставаться в тишине, it can help you
to deepen your feeling of goodness. Это поможет вам углубить это чувство хорошего. So I think we can now have some discussions. If you have questions or things to share, I'll be very happy. Я думаю, мы теперь с вами можем провести обсуждение. Если у вас есть какие-то мысли или то, чем вы хотелось бы поделиться, пожалуйста, добро пожаловать. Спасибо большое, что действительно есть такая возможность. Уважаемые друзья, я призываю вас к тому, чтобы мы воспользовались этой возможностью и начали задавать вопросы. Очень важно подходить к микрофону, нажимать кнопочку ромбик, да, и задавать вопросы. Вы сейчас дайте поднимите руки, чтобы я понимала, кто еще под раз. Ага, два. Все, спасибо. So we have 3 questions. We have 4 questions. Put order, please. Yep. Dear, hello. Thank you very much for these beautiful words and for very understandable words, for clear words. I want to ask you, do you know where the word compassion comes from? In Russian, do you know? In Russian? No, please tell me. Скажите, пожалуйста. The root of this word, suffering. So it means co-suffering. Not passion, but suffering. It's a very Russian feature, but it also has its own associations, maybe. It has certain associations with it. Какие? Helping a suffering. To help a suffering through suffering. И вопрос? So sharing his suffering. Это был вопрос. Знаете ли не... все, я поняла. Вы хотели рассказать? Спасибо. Сопереживание. Спасибо большое. Спасибо огромное. Руки поднимающие, да, подходите, пожалуйста. Да, подходите к ближайшему микрофону, нажимаете ромбик. Простите? Associations with suffering for Russian people. When you speak this word, it has the aura of suffering, sharing the suffering. And when you translate it, compassion means passion. Passion is страсть. Sorry. Можно громче, пожалуйста, чуть, вас плохо слышно. Вопрос, наверное, видимо, девушка не досказала, So что сострадание lady said соединение с чужим страданием. Co-suffering means conjoining with other person's suffering. It's conjoining. And Buddhism is about moving away from suffering. That suffering is imaginary. And when we ask about, it means that you have to conjoin with other person's suffering and not to get rid of suffering. So it's В этом был вопрос и комментарий. Ну, я так понимаю, глубже. сопереживание. Есть сопереживание. То есть в России страдания в So in Russian it's То есть страдание это один страдает, и все страдают. it means when one suffers, everybody suffers. So it's like we share the suffering. Спасибо вам огромное. Как вы относитесь к тому, что в России How do you treat that? страдание In Russian, compassion is about suffering, and everybody suffers. What can you say about it? Но мы также делим и счастье. Мы также разделяем и счастье. Слово «сосчастье», да? Нет? Придумайте. There is no like word as co-happiness. Com-happiness. Спасибо. И тем не менее, ваш вопрос. Да. Спасибо вам за комментарий. Да. На ромбик. А могу я спросить на Can I ask in English? It would be easier for me. Ну, можно? Да. А вы на русском. Можно. Вам можно. У вас же русский, ну, как может быть легче? Сорадуемся. First of all, I want to say thank you for the lecture, and my question has like technical nature. I have done just recently Vipassana, but I never have heard about the meditation of mindfulness. But what the technique? I assume that the main purpose is to stop your mind, which is really challenging task. But in Vipassana, it's done through observing your sensations. How it's implemented in the meditation of mindfulness?
Just thank you. Вы запомнили? Пусть он пойдет на русский. Можете теперь на русский перейти сюда, пожалуйста? Гениально! Can you say it in Russian, maybe? You can speak in Russian. Можете, пожалуйста, на русском же говорить, да? Созвучно на русском. Да, прошу прощения, я просто изучала эту тему на английском. В общем, мой вопрос был в том, что есть разные техники медитации. Например, есть випассана. И цель випассаны — остановить мышление, процесс думания. И в випассане это делается через наблюдение за своими ощущениями в теле во время медитации. И вот медитация осознанности, о которой мы сегодня говорили, да, то есть мы тоже говорили, что важно не думать, а находиться в тишине. Вот мой вопрос, наверное, был, как достигается тишина в медитации осознанности, о которой мы сегодня говорили. Yeah. Okay. Thank you. Последний вопрос Спасибо. переведи. Последний So вопрос. еще раз. how do we achieve silence in this awareness meditation? How do we achieve this silence, what you're talking about? Yeah. How do we achieve silence is not talk. Как мы достигаем тишины, мы не говорим. Mindfulness is part of Vipassana. Осознанность, да, это часть випассаны, видите? Actually, Vipassana is the basis of all Buddhist meditation. Випассана — основа всех буддийских медитаций. And in the Vipassana, there are different varieties, different steps and progress. В випассане есть разные вариации, разные шаги, разный прогресс. And it speaks about bringing the mind to the present moment. И она говорит о том, чтобы привести мозг в текущий момент, настоящий момент. And this bringing the mind to the present moment is known as mindfulness. И вот эта практика, когда вы берете свой разум, приводите его в настоящий текущий момент, она известна как практика осознанности. Yeah, being in the present, Быть в настоящем. meaning the awareness. Это и есть осознавание. So the mindfulness is known as awareness in the present moment because in the present moment of awareness there is an absence of judgmental mind. Осознанность известна как осознавание в настоящем моменте, потому что когда мы осознаем в текущем моменте, нет этого судящего ума. So there's an impartial observation. Есть безоценочное наблюдение. Now, shamatha is another form of meditation, Шамата — это еще одна из форм медитации, which is mostly to have a focus, attention. и суть ее в том, чтобы иметь фокус, чтобы концентрировать внимание, фокусировать его. So, in the actual program or progress of meditation according to Buddhist school, we first train ourselves to focus. И вообще, если мы говорим про прогресс медитации в школе буддизма, там сперва мы учим себя фокусироваться Through shamatha technique. через техники шамата. Like the mind now is compared to water that is being constantly steered. Ум сравнивается с водой, которая постоянно перемешивает. Very agitated, Очень перемешанная, moving, not clear. движущаяся, неясная, нечистая. So shamatha is like stopping the steering. Шамат — это то, что позволяет это перемешивание остановить. When you stop the steering, then the water calms down. Когда вы останавливаете это перемешивание, вода успокаивается. When the water calms down, it becomes still. Когда вода успокаивается, она становится спокойной. See, that stillness is shamatha. И это спокойствие — это и есть шамата. Calmness, mind. Спокойный разум, спокойный ум. Then once there's the calmness, once there's the stillness, И когда есть спокойствие, then comes clarity, за этим приходит ясность, insight. инсайт. That is through vipassana. И это дается посредством випассаны. See. So shamatha, vipassana are two, parts of a complete meditation training. Шамата и випассана — это две части, которые составляют собой полное обучение медитации. Because Buddhists believe that just being calm is not enough. Потому что буддисты верят в то, что просто быть спокойным недостаточно. But one must gain insight. Insight Yes, it's the same in Russian. Но человек должен получить инсайт, into the true nature of all phenomena. осознание, инсайт о истинной природе всех феноменов. Which means
ultimately nature of mind. Что, по сути, в конце концов, и значит природу ума. That when we can recognize that, when we can experience the nature of mind. Когда мы можем распознать это, когда мы можем ощутить и пережить эту природу ума, Then we can be free from suffering. тогда мы можем быть свободны от страдания. That is the notion of nirvana. И это как раз и есть понятие нирваны, идея нирваны. Okay? Okay. Спасибо большое. Потом. Что-то где нажать? Ромбик. В русских сказках часто есть такой сюжет, когда принцессу дракон уносит, прячет в башню, и герои... stolen by a dragon. The dragon hides the princess in the tower, and then the hero goes to rescue the princess. Если допустить If we мысль, что allow герой the бы thought отпустил that the hero прошлое, would let go of the past, медитировал бы meditate a little bit, и забыл бы and свою forget принцессу. about the princess. Как вот здесь соединить вот How это, can we если твой дом join those two вломился things? враг, If украл an enemy, то, что тебе было дорого, if an enemy stormed into your house, he stole something precious, то something как dear вот from you, применить вот это then how сострадание can we и use любовь? this Просто compassion забыть in вообще action? об Just этом, forget about простить everything, всех. forget everything, forgive И everything, как бы let go of забыть о тех everybody, близких, которые forget были, about да, унесли. you forget about your family who are Можешь taken away. прокомментировать, Can you как comment реагировать how to правильно? react the right way here? Because otherwise we would have no Russian fairy tales. У нас небольшой ликбез про Россию. A short introduction, a short briefing about Russia to you. I think we always have a choice in life. Я думаю, у нас в жизни всегда есть выбор. Whether even to the point how you react to situation. Даже в том моменте, когда вы выбираете, как реагировать на ситуацию. Yeah, even without enemy or thieves coming into you. Даже без ситуации, когда враги или воры приходят и вламываются к вам в дом. Most of the time we are our own thief. Чаще всего мы, наши собственные воры, мы наши враги. We have a choice. У нас есть выбор. So when we have a choice of reacting positively or negatively. И когда у нас есть выбор, мы можем выбрать, как отреагировать, позитивно или негативно. See. So, but that needs some training. No. Но для этого нужно обучение, для этого нужна тренировка. Yeah. Otherwise, it is very easy to think. Like we use our logical mind. Иначе очень легко думать, иначе очень легко воспользоваться нашим логическим мышлением. Yeah. Some people say that, oh, if somebody comes and punch you. Люди говорят, да, вот кто-то приходит и бьет тебя. Yeah, and then you cannot say, oh, just wait a minute, 5 minutes, I do Ты meditation. не можешь сказать, сейчас подожди 5 минут, я сейчас пойду помедитирую, отойду. And please don't go away. Пожалуйста, не уходи никуда, сейчас вернусь. It's not like that. Это не так в жизни, конечно. I think you need to first really build that experience, that trust, Я думаю, сперва надо выстроить этот опыт, это доверие, in the trust in you доверие к себе, that you can be good. что вы можете быть хорошими. Your own fundamental goodness. Ваше собственное добро, ваше собственное хорошо. That's the main point. Вот в чем основная суть. Start meditation. И забыть отпустить. So still forget, let go, and enjoy. No, not like that. Нет, не так. Just forget, let go, enjoy. That is some little bit, how to say, escapist. Это, знаете, эскапизм такой, да, забыть, отпустить, радоваться, это немного по-эскапистски. That happened during the hippie years. Это во время хиппи-эры происходило. Yeah, a lot of people went to India. Много людей, знаете, осуществляло паломничество в Индию. That's not the way. See, I think it's not about just don't care for anything. Путь не в этом, не в том, чтобы все, не заботиться ни о чем. Pretend everything is okay Притворяться, что все в порядке, and just enjoy. That's very easy. просто наслаждаться. Это очень просто. See. Yeah, but the reality, Но реальность. do you want to be happy? Хотите ли вы быть счастливы? Если я была счастлива до того, как меня If I обворовали. were happy before they stole from me, I was happy before they stole something from me. No, Нет. no. Нет. No one can steal your happiness Никто не может украсть ваше счастье from you. от вас же. You can only give happiness. Вы можете только дать счастье. You can only share happiness. Вы счастье можете только поделиться. Спором тоже. Even with a thief? Вы же Of поделились. course. Конечно. Вы уже с ним поделились.
If you don't find someone that makes you angry, если у вас нет кого-то, кто вас злит, how can you discover you have compassion? как вы можете понять, что у вас есть сострадание? So, good luck. Удачи! Спасибо. Сейчас, молодой человек, потом... Да. Нажимайте на ромбик, а вас двое, сейчас одновременно будете говорить. Отлично. Кто первый No, нажал, it's mine. I have my own. У меня следующий вопрос. I have a following question. Когда начинаешь находиться в тишине, Start being in silence with yourself, you start meditating. порой могут возникать разные чувства, которые затрудняют этот Feelings процесс. arise that make this process complicated and difficult. При этом эти чувства, они могут проявляться не только во время Feelings, they can happen not only in meditation, in silence with yourself. These feelings can also profess in day-to-day life at a certain moment. And they can become troubles, they can become difficulty to the process. They can make difficult to tell something, to react, to respond differently, not the way you did before. And I don't know if you have faced in your life with such feelings, and if you have faced those, how were you able to overcome them? Thank you very much. Yeah. My most difficulty part is doubt. Для меня самая большая сложность – это сомнение. In part of my practice, in part of teachings and everything, whenever there is some kind of doubt is the most difficult part. В части своей практики, в части своих учений, когда есть сомнение, сомнение – это самое сложное. And as a Buddhist, I'm quite fortunate to say that Buddha himself, encouraged the doubt. И как буддист, мне очень радостно говорить, что Будда сам поощрял сомнения. Not to accept everything on blind belief. Не принимать все по слепой вере. So it is perfectly fine to caution. Абсолютно нормально задавать вопрос. As a Buddhist, I'm speaking. Я говорю сейчас как буддист. So caution, caution, caution. Осторожно, осторожно, осторожно. So by cautioning, Прошу прощения, вопросы. I'm able to clear misunderstandings. Задавая вопросы, я могу прояснить эти недопонимания. So using reasons, logics, and experience. Да, используя логику, используя аргументы, используя опыт. Now, in the feeling level, you see, so when you are in silence meditation, Если вы говорите сейчас про уровень чувств, то когда вы в тихой медитации, the main thing is in silence doesn't mean that you completely shut off. нахождение в тишине не означает, что вы должны полностью все выключить. In the silence meditation, what it means is that you are just simply observing. В медитации тишины значит, что вы просто наблюдаете. You are not becoming a story. Вы не становитесь историей. You are not making a story. Вы не придумываете историю. Or you're not becoming part of a story. Или вы не становитесь частью истории. You're simply observing. Вы просто наблюдаете. Observing your body. Наблюдаете за своим телом, Your breathing. за вашим дыханием, Your sensations. за вашими ощущениями, Your feelings. за вашими чувствами, Your thoughts. за вашими мыслями. You're simply observing. Вы просто наблюдаете. Not labeling. Не вешайте ярлыки. And not making a story. И не придумывайте историю. So, when you have a feeling, it's not about what type of feeling. Когда у вас чувство, это не про то, а что это за тип чувства. It's not about who is in this story. Это не про то, кто есть в этой истории. It's just a feeling. Это просто чувство. Feeling, feeling, feeling. Чувство, чувство, чувство. Observe. Наблюдайте. Let go. Отпускайте. Thought, Мысль, thought, мысль, thought. мысль. Let go. Отпустите. Then you really realize И тогда вы по-настоящему осознаете, what means in silence. что значит в тишине. Continue this every day, 10 minutes. Продолжайте каждый день. 10 минут. 10 минут. Slowly
it will help you also to overcome such things in everyday life. Медленно, мало-помалу это поможет вам также преодолевать эти вещи в повседневной жизни. Yeah. Yes. Здравствуйте. Hello. Yeah. Раз уж мы сегодня не только We слушаем, но и not only listen, делимся but чем-то с share уважаемым something with Здравствуйте. Honorable Ринпоче. Означает, Hello. что We say здравствуйте, we wish you health. So we say, may you be healthy in Oh, Russian. thank you. Спасибо, здравствуйте. Вопрос у меня тоже такой немного практический I вопрос. also have some kind of practical question. Вы сегодня говорили You много о тишине spoke today a lot about и silence достижении тишины and achieving silence, reaching для silence медитации. for yourself in Что meditation. делать, если What во can время you do медитации, if during ты достигаешь meditation тишины, you но reach приходят silence, образы, but then images и start coming? именно убрать Images. как бы образ How из to головы get these невозможно, images просто from your head? It is impossible. для тебя недостижимо, ты ничего с ним It's within you, it's unreachable, and you can't do anything with it. Thank you. So what to do with images? Thank you very much. It's the same way, same technique. На самом деле здесь такой же подход, такая же техника. And it is an image, or sometimes you have a self-dialogue. Иногда это может быть образ, иногда это может быть разговор с самим собой. Some people become very good in conversation, self-conversation. Люди очень хорошо иногда вступают в такой диалог и становятся хороши в общении с самим собой. Then, of course, some people entertain images and so on. А некоторых людей развлекают образы и так далее. So in all of this, same technique applies. Во всем этом та же техника применима. See, image. Образ, образ, образ. When you do not get into analyzing the image, Когда вы не начинаете анализировать эти образы, when you don't get into labeling the image, когда вы не начинаете вешать ярлыки на эти образы, when you don't create a picture and story out of image, когда вы не создаете из этого образа картину и историю, then what remains? что остается тогда? This image, Этот образ. just an impersonal phenomenon. Просто безличностное явление, безличностный феномен. Impersonal phenomenon. Безличностное явление, безличное. Image. Образ, образ, образ. Yeah. Okay. Hello. Здравствуйте, вашу практику представляют как аутентичную, то есть see имеющую practice корни as в authentic, довольно that has roots древней традиции. in Как по long-term вашему Buddhist нужно ли tradition. людям, Do которые you хотят think осваивать we need, ее, знать, что do you там think в этой people who are традиции? learning their Если meditation, да, то что do they need to именно? know about the tradition, and that do you think that they need as a result to get introduced and get familiar with tradition and history and roots? Yeah. I have been observing this change, these trends in the Western world, where now meditation has become so popular. Я наблюдал эти тренды, эти тенденции изменения в западном мире, в котором медитация становится уже достаточно популярной. That sometimes it's kind of losing its authenticity. Да, иногда она теряет то, о чем вы говорите, аутентичность свою. Because, as I said now, mindfulness is a word. Потому что, как я уже говорил, мы говорим не про осознавание, а про mindfulness как слово. Everybody talks about, Все про это говорят. and don't even say meditation, И они даже не говорят медитация в этом контексте. or don't even say Buddhist meditation. Или не говорят буддистская медитация. So mindfulness. Они просто говорят mindfulness. Now, I'm sure it helps a lot of people not to have anything connected with religion. Я уверен, что это помогает многим людям, так как в этом нет никакой связи с религией. And especially the meditation is, of course, the most secular form И, of конечно, practice. медитация – это самая светская форма практик. Yet, I understand, I believe that it has to have authenticity of lineage. В то же время я понимаю и верю, что в ней, по-моему, не должна находиться вот эта аутентичность, как вы говорите, наследие. Because we have no
where it comes from. Потому что мы должны знать, откуда это берется, откуда это идет. It's not just somebody just wake up in the morning, had a very good dream last night, and now I become a meditation teacher. Это не просто кто-то проснулся и говорит: о, у меня был такой классный сон, я теперь стану преподавателем медитации. It has to have, for thousands of years, we have been, going through this very, how to say, the heritage, the precious heritage of Buddha's teaching. 1000 лет мы сохраняем и несем это драгоценное наследие учений Будды. Doesn't mean you have to become Buddhist. Не значит, что вы должны становиться буддисткой. But it's important for you to know and understand the root. Но важно знать и понимать эти корни. So that you will feel safe, secured in the knowledge that this kind of meditation has a root, has a lineage, has authenticity, has a story. Чтобы вы чувствовали себя безопасно, спокойно, что эта медитация есть корни, есть наследие, есть история. Because sometimes now, I wonder sometimes that in the future, the meditation teacher will be certified by clinics. Потому что я думаю, что в будущем может быть ситуация, когда учителя медитации могут получать сертификацию в больницах, в госпиталях, в клиниках. Then maybe it's good. Then I will be jobless. Может быть, хорошо, тогда я безработным останусь. But really. Но по сути, правда. So if we think about this, I would believe that it's important that we need to know the root. Если об этом подумать, я считаю, что это важно, чтобы мы знали корни. Поскольку для меня тоже важно изучать корни тех традиций, которые мы читаем, чего стоит начать, чтобы познакомиться What do I need to start with to really get to know your tradition, to really get to know what do I start with to get to know roots and tradition of your lineage? I think first you need to begin some form of meditation training. Я думаю, вам нужно начать обучение медитации в той или иной форме. First, you always try how it works on you or not. Всегда вы начинаете пробовать, а как это работает, работает ли это для вас или нет. Yeah. First part is not because the story is great, I want to go. Первая часть не потому, что о, такая история, я хочу пойти попробовать. First part is you experience something. Начинается с того, что вы испытаете, вы переживете что-то. Then you discover if it is working with you. Затем вы открываете, работает ли это для вас. Then you want to make a further step. Затем вы можете сделать еще один шаг, шаг дальше. So when you want to make a further step, И когда вы хотите сделать следующий шаг, then it's good to know more about the historical part and the background and the lineage and things like that. тогда здорово, но больше для себя открыть и изучить про историческую часть, про наследие, про линию. We have books on it, of the lineage, of the historical background, and then the meditation that we are teaching now is originally coming from the Buddha himself. Есть книги, которые написаны про историю, про то, как мы несем это наследие. На самом деле, та медитация, которую мы сейчас практикуем, она сама происходит от самого Будды. And this, the mindfulness or the vipassana or the shamatha we are talking about is based on one major discourse of the Buddha. И осознанность, то, что мы называем випассана, то, что состоит из випассаны шама, это основано на одном очень важном дискурсе буддийском. It's called Satipatthana Sutra. Сати-патма сутра. That is the main discourse Это главное. on meditation Это главное, где обсуждается медитация by the Buddha. Будды. So everything is elaborated from there. Все оттуда берет начало. And in my case, I belong to the lineage called Ripa. Я принадлежу к линии, которая называется Рипа. Ripa means mountain. Рипа — это гора. Mountain people. Это люди горы. Of course, in Tibet, everybody is mountain people. Конечно, в Тибете все люди горы, люди гор. Nothing is so special about it. Поэтому там ничего особого нет. But here, the Ripa refers to solitude. Но здесь Рипа говорит про одиночество, про отшельничество. Ripa refers to a lineage that has spent time in solitude, in mountains, making the solitude their spiritual home. Это линия людей, которые проводили отшельничество в горах, которые сделали горы своим духовным домом. So till now, it's been already few centuries. This lineage began. Эта линия на сегодняшний день уже несколько веков. And specialized on meditation. И эта линия специализируется на медитации. So I carry this
from my teachers. Я это несу от своих учителей, And I'm trained in this. и я в этом обучаю. Also, Ripa means mountain, but also means nature. Рипа значит гора, но Рипа значит также и природа. So it brings about body, mind, and nature. Это сводит воедино тело, ум и природу. Nature, environment is important. Природа, окружающая среда, это очень важно For our health. для нашего здоровья. When the Buddha was born, Когда Будда родился, he was born under a tree. Будда родился под деревом. When he was enlightened, Когда он обрел просветление, he was enlightened under a tree. он обрел просветление под деревом. That symbolizes the unity. Это символизирует единство. That symbolizes the interdependence Это символизирует взаимозависимость of body, mind, and nature. тела, разума и природы. Могу я пока воспользоваться? У меня идея пришла, и вот уточнила организационные моменты. У нас же 7-8 начинается программа, которая нам повезло, что она именно для тех людей, которые уже идут на программу. А можем ли мы пригласить тех, кто не идет на программу, но хочет сделать первый шаг? Такой вопрос, да, я не понимаю. Можем. Может. Уважаемые друзья, вообще ни к чему не обязывает. Кто хочет первый шаг почувствовать, попробовать, есть такая возможность, поскольку группа стартует, учитель все равно будет, а вот тем, кто здесь присутствует, слава Богу, на этом трансляция это только для присутствующих здесь в зале. Будьте добры, пожалуйста, я сейчас вам продиктую свой мобильный телефон, и кто захочет на WhatsApp, просто мне напишите фамилию, имя, отчество, потому что я так понимаю, там проход по спискам, правильно? Все, записывайте. Кто захочет, мы тех, конечно, на 7-8 часов приглашаем. +7 903. У вас уже тишина. +7 903 961 5520. Фамилия, имя, отчество пришлите. Я понимаю, что мы вас записываем на 7 число, вы придете. Ирина, только ты скажи, чтобы я всем не отвечала, адрес сразу. Я не буду отвечать, с вашего позволения. Занятия 7 и 8 будут проходить в центре Рипа. Это центр, который основал Джигме Ринпоче, находится на Аптекарском переулке, дом 9. Помедленнее, еще раз. Аптекарский переулок, дом 9. Это должна была быть моей обратной, вот записанность. Теперь она уже создана. А теперь во сколько начинается? Да, конечно. Программа стартует в 10 утра. Как я уже говорила, с 10 до 16:30 примерно, там, максимум до 5 вечера, с перерывами, с обедом. И 2 дня первые семинары 7 и 8 числа апреля, воскресенье и понедельник. И прийти нужно за полчаса до. Безусловно, да, вы приходите заранее, пока регистрация, пока вы там настроитесь, отдохнете. Все, эту тему закрываем, телефон никому не передавать, потому что сверим список всех, кто зарегистрировался на сегодня. Не для всех. Спасибо вам огромное. Вам за разрешение. Спасибо большое. Все, вопросы продолжаем. Кто первый? Народ. Здравствуйте. Спасибо большое. Thank you very much. У меня два вопроса. Первый, наверное, коротенький. It's a short one. Какие есть противопоказания медитации? What are conditions that are against meditation? So we know what are conditions that don't allow to do meditation. And the second, в предыдущем ответе немножко затронули, we've touched on the previous answer что на Западе, что that both в России, in the West and in предыдущие годы Russia, это было связано in с йогой. the previous years was connected with yoga. У нас в России йога воспринимается исключительно как гимнастика. Russia yoga is perceived only as sports, as gymnastics. And they don't look at yoga as a philosophy. And only the physical, they take only the physical Что нужно сделать, What чтобы needs to be done такой же to исход с prevent медитацией? the same outcome of meditation, Так же, как и losing its произошло на spiritual Западе, part. It's медитация like сейчас that превратилась in the West, просто в продукт, meditation который turned into a product that is sold quite successfully and sold for huge money. What we need to do in Russia so it will not happen here? Yeah, good question. Yeah, that's a good question. Спасибо, очень хорошие вопросы.
The first answer is what prevents you from starting a meditation. Первое, это что может помешать, что может предотвратить от медитации. Is probably being busy. Наверное, это если вы заняты. Or lazy. Или ленивы. So either of the two. Medical conditions. Ну, я сказал уже. Я сказал. Medical issue? Medical conditions. Ah, okay. If you have a physical issues, yeah. Yes. Contraindications. Contraindications. Yeah, well, if you have physical conditions. Вы имеете в виду физические противопоказания? There are different sitting positions that one can alter and change. Есть разные позиции, которые делаются сидя. Тут можно менять их, как-то варьировать. And if one is under a lot of what do you call medicines. Если очень много лекарств, разных препаратов человек принимает. Then I wouldn't necessarily encourage to start meditation unless the situation improves, release or improve. Я сказал бы, что в таком случае не всегда рекомендую делать медитацию, только если ситуация не начинает как-то улучшаться. Yeah. So I would say that the stability of awareness can be affected. Это может повлиять на стабильность осознания. And sometimes the problem is that with the drugs influence. Иногда проблема в том, что влияние лекарств, влияние препаратов. One can start to have all kind of hallucinations and all kind of fantasies. Под ними могут приходить галлюцинации, фантазии. So which may not be very good for proper development. Что будет не очень хорошо для правильного и должного развития. So that is not so encouraged. Не так это поощряется. Now the second answer is it's really about in the end it's really about being honest. Ответ на второй вопрос, по сути, все сводится к тому, чтобы быть честным. And being sincere. Быть искренним. To the how to say, to the technique, to the teachings, to the teachers. К техникам, к учениям, к учителям. See, and not to use it as a kind of a commercial ways. Не использовать в каких-то коммерческих путях. But really to use it in a sense that there is a sense of compassion, Но по-настоящему пользоваться этим, когда есть чувство сострадания. So the difference in this kind of technique is that there's still a spiritual part. Разница такого рода техники состоит в том, что в ней все еще есть духовная часть. Where the motivation is essential. В которой мотивация является жизненно важной. In the Buddhist practice, motivation is the first and primary importance. В буддистской практике мотивация является одной из основных по важности. More than the actual practice. Даже больше, чем сами практики. So we spend many time more contemplating and meditating and training on the motivation only. Мы тратим очень много времени, размышляя, тренируясь и медитируя только на мотивацию. So that's why if our motivation is proper, if our motivation is really with the wish to help others. Вот почему, если у вас действительно правильная мотивация, если в основе вашей мотивации лежит желание помочь другим, then it can prevent us from misusing all these techniques. Это может предотвратить нас от злоупотребления или неправильного использования всех этих техник. Yeah, and in the Buddhist meditation, motivation should be based on compassion. В буддистской традиции, в буддистской медитации мотивация должна основываться на сострадании. With a deep wish to help others. С глубоким желанием помогать другим людям. Yeah, I think that's important. Yeah. Я думаю, это очень важно. Okay. Good. Вот девушка здесь. Может, да, давайте ногу. Потом вы. Я хотела спросить, Hello. могли бы вы больше примеров дать на то, чтобы доступные ситуации? Examples. Что какие ситуации? Can you give more examples of being available situations? Как понимать, что для этой ситуации how to understand that you need to be available to this situation? How to make a choice? Because we have so many situations that we encounter, how to make choice where to be available or not. Yeah, when I say being available, it's mostly to do on the spot, whatever is necessary on the spot, not something you plan from ahead. Быть доступным — это не то, что мы планируем заранее, значит быть доступным вот в моменте. When we plan something, of course, it's a different thing. Когда мы что-то планируем, это другое.
But many times in life it happens just on the spot. Но часто в жизни все происходит в мгновение. You have a choice to be kind or you have a choice to be rude. У вас есть выбор вот в это мгновение, быть добрым или быть грубым. Yeah, it's kind of very few seconds of momentary reaction. Это вот где-то несколько секунд этой мгновенной реакции. So I would say that whenever there is a situation in life, on the spot, demanding certain reaction. Я бы сказал, что когда в жизни случается ситуация в моменте, которая требует определенной реакции, yeah, it's always nice to be more on the kind side. Всегда здорово быть более на стороне добра, на доброй стороне. To respond. И за этой стороны отвечать. With kindness. Отвечать добротой. As much as possible. Настолько, насколько это возможно. And this can make a real difference because our everyday life is made up of small instances like this. И это может по-настоящему все изменить, потому что на самом деле наша повседневная жизнь, она сделана из множества такого рода мгновений. Just like, on the street we meet someone that we probably require someone to cross. На улице мы встретим человека и видим, что, может быть, ему нужно помочь перейти. And we might think that, oh, I'm so busy. Можем подумать, о, я так занят. Or we might be not even aware of it. Или мы даже можем это даже не осознавать. But just making ourselves available right there on the spot. Но вот здесь мы должны быть и сделать себя доступными прямо там, прямо в это мгновение. And beauty is. И красота в том. The beauty of acting kindness on the spot. Красота в том, чтобы действовать добро в моменте. If there is no expectation. Нет ожиданий. You don't expect. Вы не ожидаете. Anything. Ничего. In return. В ответ. That's the most beautiful thing. В этом самое прекрасное. Thank you very much for your answer, for your comment. I've understood about the small instances. And if we speak about bigger things, bigger plans, how to understand what person is capable of and what he's not, and what he is not capable of. What? How to understand what a person or what one is capable of and what one is not capable of. If you're talking about something larger part of life's decision. Если говорить о чем-то большем, о таких жизненных решениях, feeling should be important. Чувства должны быть очень важны. Not just taking decision on the rational mind level only. Не просто принимать решения на уровне рационального ума, but really having some kind of feeling. Но по-настоящему иметь какого-то рода чувство. Always the first feeling gives some indication. Первое чувство, первое ощущение всегда дает какой-то знак, какую-то индикацию. Of things right or not necessarily right. Того, что верно, что правильно, или, может быть, не обязательно верно. Yeah, because when we do things not based on feeling. Когда мы делаем вещи, не основываясь на ощущениях, на чувствах, and then it's only mostly to do with the mind. То тогда это по большей части связано с умом. Then it can probably become more difficult to manage the situation. Тогда, наверное, может стать сложнее справиться с ситуацией. Because in the end it comes back to feeling. Потому что в итоге все равно опять возвращается к чувствам. So I would say in the bigger decision of life. Поэтому скажу. Trust the first feeling. В важных, таких, как сказать, больших жизненных решениях доверяйте первому чувству. Простите, пожалуйста. Сейчас молодой человек протянул давно руку. Сейчас, потом вы. Я потом по-русски говорю, но я, если что, вас понимаю, как вы говорите по-английски. Последнее время... I will speak Russian, but I understand you speaking English. Lastly, from life, from all the places that you visit, from all the people you communicate, from situations, from items, we have a feeling that it's all very well thought, it's all planned, it's all designed. I was standing and thinking how to explain it to you. There's a feeling that it's all sewn with a white line, with a white thread. Like, if a stone that you throw has consciousness, then you think, then it's thrown by its own will, by its own freedom of choice. So it's like it's all pre-designed, predetermined. Mm-hmm. Is that? Yeah. Yeah, of course, yes.
I think say predetermined means there's the interdependency. Когда вы говорите, что все предопределено, вы говорите, можно также говорить, что есть взаимозависимость. Things happens on the interdependency. Вещи и явления случаются из этой взаимозависимости. So our experiences in life, whether good part or bad part, наш жизненный опыт, будь то хорошая его часть или плохая часть, cannot be happened just by oneself, они не могут произойти независимо только для нас. So our happiness or suffering, наше счастье и страдания, is also dependent, также зависимы, interdependency, взаимозависимы. And sometimes the interdependency is also, or say, influenced by karma. Иногда на эту взаимозависимость влияет карма. Say, what brings a particular situation to develop. То, что позволяет делать так, чтобы конкретная ситуация развивается. Depends on sometime beyond one's own power. Это зависит иногда от того, что не находится во власти человека самого. One would have wanted particular situation to go through particular way. Человек хотел бы, чтобы конкретная ситуация развивалась и пошла по конкретному пути. But sometimes, despite our best effort, но иногда, несмотря на наши самые сильные усилия, it goes different ways. Все идет другим путем. That is because of something working on the more karmic level. Это из-за того, что что-то работает на более кармическом уровне. Even though interdependence is still there. Даже несмотря на то, что взаимозависимость, она все еще остается, она все еще там. Okay. Раз, два, три, четыре. I just go back to the first question. Говори. Because I want to clear one misunderstanding of the first question. Compassion is a Latin word. It means suffering with compati. It's like a patient in a hospital. Suffering person. So there's no barrier between English and Russian. Okay, perfect. Thank you. Замечательно, спасибо. I would like to say a few words on this. In the Buddhist philosophy or with Buddhist trainings, when we talk about compassion, it has many levels. Я хочу про это тоже пару слов сказать. В буддистском учении, в буддистской философии очень много идет разговоров о сострадании, и в этом есть много уровней. There is what we call in terms of sympathy. Есть то, что мы можем считать некой рода симпатией. The difference between sympathy and what do you call this? Compassion. Разница между симпатией и состраданием. We trained in the thinking first. We are all same. Нас учат думать, что мы все одинаковые, мы все равные. Equal in the sense of wanting to be happy. Равны с точки зрения того, что мы хотим быть счастливыми. In the sense of not wanting to suffer. Мы хотим не хотеть страдать. So there is no real difference in the not just human beings, but even animals was the same. То есть нет никакой разницы не только между людьми, но и между животными. Все одинаковые. So we train our contemplation on the sameness, you see, of all beings. И мы наши размышления тренируем, думая о схожести, об одинаковости всего сущего. So where in the first training there's still sense of me, I, quite same with others. И в первом этапе есть то чувство, что я, вот это мое, это одинаково с другими. Then on the second level, we train to exchange. Затем на втором уровне мы учимся обмениваться. Exchange myself with others. Обмениваться с собой, с другими. Whereas now importance to myself is getting less now. И здесь уже снижается важность меня. Exchanging my good things or my happiness or my joy, peace to others. And taking others' unhappiness or misery on oneself. Я обмениваюсь своей радостью, своим счастьем, своим страданием с другими, значит, что я принимаю на себя их несчастье, их unhappiness and misery. Yeah, others' unhappiness and misery taking on me. Да, я принимаю их страдания, их несчастье на себя, меняя с ними своим добром и своим хорошим. Yeah.
Then the final part И последняя, финальная часть этого is completely let go of any concern of oneself. это полный отказ от любых озабоченностей, связанных с собой. So we have a example, like we walk in the forest in the snow, let's say. Пример, скажем, идет снег, и мы идем по лесу. So first, two people walking on the snow, in the snow, and one person has shoes. The other one doesn't. Два человека по снегу, и на одном одета обувь, а на другом нет. So we walk, and in the beginning we are not even aware that the other one has no shoes. Мы идем, и вначале мы даже не осознаем, что на другом человеке нет обуви. So we begin first to be aware that other ones don't have shoes. Сперва мы начинаем осознавать, что на другом нет обуви. So we develop that feeling. Мы развиваем это чувство. Then, and the second part, we give one shoes to one person. Затем вторая часть, мы даем этому человеку один ботинок. So you both have one shoes. То есть у вас у обоих по одному ботинку. And the final part, you give both shoes. И на последней стадии вы отдаете оба ботинка. So that is, a different level of compassion. Это другой уровень сострадания. So we have the sympathy, which is very common to all У of нас us. есть симпатия, она у нас всех достаточно распространена. So sympathy doesn't mean necessarily being ready to take others' pain. Симпатия не обязательно значит, что вы готовы принять на себя боль другого, страдания другого. It's not just about co-suffering, Это не только про сострадание, but wishing others happiness но это про то, чтобы желать счастья другим, by taking others' unhappiness, принимая на себя их несчастье, by taking others' suffering on oneself, принимая на себя их страдания, wishing the other one free from suffering. желая другому свободы от страдания. That is the meaning of compassion in the Buddhist teaching. Вот в чем значение и смысл сострадания в буддийском учении. Something similar though. This is a problem sometimes that when we are very sympathetic, Но есть проблема, когда мы очень симпатизируем, we still have a lot of arrogance. у нас еще много самоуверенности. Because we can be in a position that we can help, that we can be charitable. Мы в позиции, где мы можем помочь, где мы можем быть щедрыми. There still we entertain a certain level of pride, certain level of arrogance. Мы все еще на уровне развлечения. Есть определенная гордость, гордыня, есть определенная самоуверенность. And when we help someone, somehow we feel good because the other one is less fortunate than me. И когда мы помогаем кому-то, мы тем самым чувствуем себя хорошо, потому что кому-то повезло меньше, чем мне. So when the other one is less fortunate than me, so I'm okay to help. Когда другому повезло меньше, чем мне нормально ему помочь. Then the problem starts when the other one also becomes good. Проблема начинается, когда другой человек тоже становится хорошим. The other one becomes good, better probably. Другой становится хорошим, может быть даже лучше. Then no more sympathy, Затем симпатии or больше kindness, нет. or compassion. Или доброты нашей, или сострадания. Then intolerance starts. Затем начинается нетерпимость. Jealousy starts. Зависть начинается. So we have to be making sure that sympathy and compassion is quite different. Мы должны убедиться, что симпатия и сострадание все-таки будут довольно различаться. Because to be sympathetic, we always want to indirectly want the other person to be less fortunate. Потому что, чтобы симпатизировать кому-то, мы хоть и косвенно, но внутри хотим, чтобы другому человеку, которому симпатизируем, повезло меньше, чем нам. So please don't get 100% well. Поэтому, пожалуйста, не приходите в порядок на 100%. So I can continue to practice my compassion. Чтобы я мог практиковать свое сострадание. Thank you. Вы задаете? Спасибо. Спасибо большое. Я бы хотела про осознанность чуть больше узнать, именно про сам смысл понятия. Mindfulness, the meaning of the term Вы говорите, mindfulness. что You've said that если мы в осознании находимся, we are in awareness, тогда мы можем then we отвечать, can а не respond реагировать. and not И в то же react. время And вы at the same говорите, time, что you've быть в said осознанности, это that значит being in быть awareness сейчас, means being here in the now, in the present moment. Does it mean that наше
our interaction with people, for our interaction with people to be mindful, we have to let go of the cause and effect, because cause and effect is always past and future. And so our goal, what is this? To let go of this cause and effect. Can you talk about the essence of mindfulness so that we would interact correctly and not react, so that we would be able not to react but to respond? Yeah. You see, a lot of time, Видите, часто it's not just about our, how to say, reaction to a particular situation. это не только про нашу реакцию на какую-то конкретную ситуацию. See, many times we live in the situation that is already gone. Часто мы живем в ситуации, которой уже нет. The actual situation has happened already. А реальная ситуация уже произошла. But we still carry on. Но мы все еще продолжаем, все еще несем. In our thoughts, in our emotions. Ее в мыслях, в наших эмоциях. So then, this kind of thoughts and emotions brings us more stress. И затем такого рода эмоции, которые мы несем, больше стресс нам привносит. More anxiety. Больше беспокойства. The actual situation is not there any longer. Реальной ситуации уже больше нет, ее уже нет здесь. So if we really examine our life, we seems to carry so many things. Если вы по-настоящему исследуете нашу жизнь, посмотрите на нее, мы, оказывается, столько всего с собой несем, that has probably no relevance to the actual situation. Что, вероятно, уже более нерелевантно текущей ситуации. For example, a couple argument. К примеру, пара ссорится. Over some issue. По какому-то вопросу, проблеме. Relevant issue. Релевантной проблеме. That is happening now. Которая происходит сейчас. But then they talk about not this issue. Но потом они говорят уже не об этой проблеме. They talk about what happened last 10 years before. Они говорят о том, что прошло давно, когда-то, 10 лет назад. Yeah. Then they talk about probably last life if you're Buddhist. Затем они говорят, что было в прошлой жизни, может быть, если вы буддист, да? Last life you did this to me. В прошлой жизни ты со мной так поступил. So, in the end, в конце концов, there's no solution. Нет решения. Because you're not talking. Потому что вы не говорите о релевантной проблеме, которая на самом деле не настолько масштабна. Поэтому также в медитации она помогает должным образом отвечать через осознанность. More calm. Потому что мы стали спокойнее. When you become more calm, you act more properly. Когда вы становитесь более спокойными, вы действуете более должным образом. When you are more disturbed, когда вы более беспокойны, you act not properly. Вы действуете недолжным образом. That's normal. Это нормально. So mindfulness brings that sense of calmness. Осознанность приносит это чувство спокойствия. But not becoming stupid. Но не стать глупым. Aware. Осознанным. Потом вы. Потом вы. Как вас зовут? Да. Эдуард, потом вы. Меня зовут Владимир. Yes. Thank you. Уважаемый Ринпоче, конечно, человек мира. You are a man of the world, a man of peace. You've seen many countries, and you continue this ancient tradition of Buddhism. My question, from your point of view, where the world is moving to? Is the world becoming a happier place? Is the world becoming a more mindful place? This is the first part of the question. The second part of the question is whether it has to worry me as a person, or do I have to just concentrate on my happiness, focus on my happiness, and this will be my commitment. This will be my commitment to the world. Thank you very much. Yeah. Yes, thank you. Да, спасибо, Владимир. I don't have much good news. У меня немного хороших новостей. But I'm still very optimistic. Но я все еще крайне оптимистичен. No amount of bad news
is going to shake my fundamental belief. Никакой объем плохих новостей, никакие количества плохих новостей не потрясут, не затронут мое фундаментальное убеждение In the basic goodness. в базовой доброте. So I'm still very optimistic. Я все еще полон оптимизма. It's true we have many new challenges coming up. Это правда, что у нас многие новые вызовы нас ждут. On the global issues. Глобальные вызовы, проблемы. But the fact is that deep inside everybody still cherish the idea of happiness. That's the good news. Факт в том, и хорошая новость в том, что глубоко внутри себя каждый все еще радуется и представляет это добро в себе. There is a sense of a new awakening happening. Есть даже ощущение того, что происходит новое пробуждение. Violence is not necessarily good. There's a lot of conscious, mind now happening. Ум это не всегда хорошо, но очень много осознанного сейчас происходит с умом. There's the neuroscience and Buddhism working closely. Знаете, теперь работают ученые, которые изучают мозг, и буддисты. Они начинают работать все ближе и ближе вместе, нейрофизиологи. How to create a better sense of mind so that we can have more compassion. Как создать лучшее понимание, как наполнить ум смыслом, чтобы мы могли в итоге иметь больше сострадания. Many schools have introduced this kind of a curriculum which really changed the overall situation of the school in reducing violence. Множество школ уже эти элементы встроили в свою учебную программу, что в целом очень благостно повлияло на ситуацию в школах и снизило насилие в них. So I think we are living through now a very interesting time, but I don't think it is going to be that so negative as some people might like to believe. Я думаю, что мы живем в очень интересное время, но на самом деле я считаю, что оно может оказаться не настолько негативным и не таким негативным, как некоторые люди хотели бы верить. If I am laughing, then it should have a good hope in the world. Because if somebody who should not be laughing is me. Я надеюсь, что если я смеюсь, то все в мире будет хорошо, в мире есть надежда. Потому что если кто-то не должен смеяться, то это я. Because of what happened to Tibet. Из-за того, что происходит с Тибетом. But today I'm talking about peace. I'm able to give meditation. I'm able to give foundation of loving kindness and compassion. Но сегодня я могу дать здесь про мир, про доброту, про медитацию, про любящую доброту. That is a big hope. Это большая надежда. Now, second is I don't think we can change the world. Второй вопрос, отвечая на него, я не думаю, что мы можем изменить мир. But we can change ourselves. Но мы можем изменить себя. I think that's the most important thing. How you change yourself. Это самое важное, то, как вы меняете себя. If you change yourself, that is already an example for others. Если вы меняете себя, это уже пример другим. Because you're living, you're living the quality, the good values. Потому что вы живете с хорошим качеством жизни, вы живете с хорошими ценностями. Like for example, some parent asked me how to best educate my children. Например, меня родители спрашивают, как мне дать наилучшее образование своим детям? How to best make my children upbringing good. Как обеспечить ему хорошее воспитание? And then I said, well, the best part is how parents behave. Я говорю, что самая важная часть это то, как родители ведут себя. How you deal, how you behave, how you carry yourself is example you give. Как вы ведете себя, как вы живете, это именно тот пример, который вы передаете своим детям. So I would think that we all individually can try to change something in us. Я подумал, что мы все отдельно, индивидуально можем попробовать изменить что-то в нас. Then that would already create positive influence. И это уже создаст позитивное влияние. Whether we are able to change anyone or not doesn't matter. А можем ли мы кого-то изменить или нет, это не важно. But we are changed. Но мы изменились. That is a big commitment. Это большой вклад. Thank you. Спасибо. Эдуард. Thank you very much. Good evening. I joined to all the gratitude that were raised here. I have two questions. First question is that awareness is not thinking. And when awareness, we learn to respond and not to react, to be in silence, and readiness to be open. And this is the beauty of presence.
Я понимаю, что такое красота understand тишины. what is beauty of silence. Понимаю, что с помощью I accept that through медитации может быть meditation, достигнута красота ощущений в beauty моменте of experiencing the moment can be пребывания, reached, вернее, beauty присутствия. of being present in the moment. Но наверняка But for sure, красота the присутствия в beauty чем-то of есть еще, presence и вам это is знакомо. in something В чем else, еще красота and присутствия? you are familiar with what? In what else? What else has beauty of presence? И второй вопрос. What else besides mindfulness has beauty of presence? And the second question is, we've had very available knowledge of how can we influence karma, like we take a point and influence karma. How can we impact karma? So, can we change our karma to achieve something in life? So, they say that we can change our karma to change something in life. Is it true for you? And what's your opinion to it? Besides silence, Помимо тишины, what is there? в чем еще красота присутствия, помимо тишины и осознанности, да? Yeah? Peace. В мире. Yes. I mean peacefulness, в умиротворенности. Yeah. Besides silence, there's a peace. Помимо тишины есть умиротворенность. And that's a big thing for us. И это для нас очень важная и большая вещь. Да? If we can have certain peace for 5 minutes, Если можем даже 5 минут в день испытывать чувство некой умиротворенности, that can change our day. это может изменить наш день. Our day becomes much more Наш день становится больше. bright, Наш день становится более ярким, much more beautiful. более прекрасным. Then, now the second thing is changing karma. И второй момент, вторая часть вопроса про то, менять карму. Some karmas, I'm sure, can change. Я уверен, что некоторые кармы могут меняться, Some karmas we need to carry on for some lifetime. а некоторые кармы необходимо несколько жизней или несколько жизней пронести. Yeah. So it's up to individuals. Это зависит от человека. Like, for example, if you have to go to, let's say from here you have to go to St. Petersburg. Представим, отсюда вам нужно поехать в Санкт-Петербург. So let's say you have to go to St. Petersburg. Представьте, вам нужно поехать в And that Санкт-Петербург. is your karma. Это ваша карма. So now you cannot change not going to St. Petersburg, Вы не можете поменять, да, то, что вы не поедете в Санкт-Петербург. but you can change how you go. Но вы можете поменять то, как вы поедете туда. Yeah? You can walk, Можете пешком пойти, or you can take a bike, можете на велосипеде поехать, or by train, или на поезде, или на How самолете. you arrive, Как вы you прибудете, still have some power to change. у вас есть сила изменить это. But you cannot change not going to Но вы St. не можете изменить тот факт, что вы поедете в Санкт-Петербург. Okay? Хорошо? Thank you, everyone. Thank you. Спасибо большое всем. Карма, наступило время завершать. Поэтому, с вашего позволения, мы заканчиваем так внезапно, поскольку время уже оказывается 21:20. От вашего имени я хотела поблагодарить Джигме Ринпоче с тем, кто поделился своими мыслями, своими идеями. Хорошо? Давайте поаплодируем. С теми, кто написал смс-ку, WhatsApp, мы с вами встречаемся 7-8, у нас также будет возможность задавать вопросы. Если вдруг есть вопросы еще к нам с Ириной, мы учителя отпустим и продолжим. Хорошо? А можно еще выразить благодарность переводчику Ой, огромное. согласна. Спасибо. Всем спасибо огромное.